Hey, hello, what's up guys? Welcome to my YouTube channel. আজকে আমরা এই ফটো এডিটিং করব, ডিফারেন্ট ধরনের ফটো এডিটিং। আমরা সবসময় লাইটরুম প্রিমিয়াম ইউজ করি, এটাতেই ফটো এডিটিং করি, এটাতেই করবো আজকে ওই ফটো এডিটিং। শুধু সেটিংগুলো ডিফারেন্ট হয়। যারা ফোনে ফটো এডিটিং করে সবাই লাইটরুম প্রিমিয়াম ইউজ করে, আর পিসিতে করতে হলে ফটোশপ লাগে। সো কথা না বাড়িয়ে ভিডিও শুরু করা যাক। এটা এরকম করে রাখবো, হাইলাইট মাইনাস, কালার্স, এখানে ক্লিক করবো। এভাবে রাখবো। সো তারপরে এখানে লাইট, হয়ে গেছে। এখানে ক্লিক করে কালার, তারপরে এখানে ক্লিক করবো। এগুলো এরকমভাবে কালার চেঞ্জ করা যায়, কালার চেঞ্জ করে নেব এভাবে। তারপরে এখানে ক্লিক করব, ব্রাশ, তারপরে এখানে ক্লিক করে এভাবে রাখতে হবে। এইটা এরকম থেকে এরকম হলো। সো তারপরে এখানে শেয়ার, স্ন্যাপচ্যাটে শেয়ার করছি। তারপরে এখানে ক্লিক করে সিলেক্ট, তারপরে
স্ন্যাপসিড থেকে আবার লাইটরুমে ঢোকাই নিয়ে এডিটিং করেছি। সো কীভাবে এডিটিং করছি সেটিংগুলো দেখাই দিচ্ছি। ভিডিওটি বড় হয়ে যাচ্ছে সেই জন্য আমি আগে এডিটিং করে নিছি। লাইট এরকম হবে, এগুলো এরকম হবে। কালার আমি কালারটা একটা করে দেখাচ্ছি। ইফেক্ট এরকম ভাবে হবে। সো ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।